Shri Gurudev R.D. Ranade's 100 Divine Thoughts on Namasadhan. Thought 42. Determinedly and resolutely should one meditate on God by means of His name. Let the head break off or let the body fall, we should not leave off the celebration of God's name. Even if we are fasting for a week, we should not fail to sing the name of God. If the head breaks or the body is cut in twain, we should not fail in the celebration of God's name. He alone who determinately utters the name of God will be able to find God. मराठी अनुवाद. साधकाने निश्चयाने व कट्टाने देवाचे नामस्मरण करावे. फुटो हे मस्तक, तुटो हे शरीर, तरी नामाचा गजर सोडू नये. 7 दिवस जरी उपवास घडला तरी नामस्मरण सोडू नये. मस्तक फुटले किंवा शरीराचे 2 तुकडे झाले तरी नामघोष सोडू नये. अशा निर्धाराने जो नामस्मरण करतो तोच केवळ देवाला प्राप्त करून घेऊ शकतो. राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय.